name is Galuh and my friend Koltiva Hanum. So today we will do interpreting practice about Environment issues. So first, I will talk about environment issues at Semarang. It is about flood because lately Semarang has been covered by rain, right? And the interpreter will be Galuh Puspakirana. And for me, I will talk about the waste problem in Bekasi, especially in Bantar Gebang, because the trash mountain in there was really big. And Diva will be my interpreter. Alright, So, check it out! So lately, Semarang has been covered by rain. Akhir-akhir ini Semarang turun hujan. Almost every afternoon, the sky turns gray, the wind gets colder, and then the rain starts pouring down heavily. Hampir setiap siang, langitnya berubah jadi abu-abu, anginnya dingin, terus hujan tuh turun deras. To be honest, I kinda love it. Sebenarnya aku suka sih. The weather feels so cool and calm. Cuacanya tuh udaranya dingin dan tenang. Cause usually Semarang is so hot, like really hot. Karena biasanya Semarang tuh panas, kayak bener-bener panas banget. The kind of heat that makes you feel tired, even when you're just sitting still. Tipe panas yang bikin kamu tuh capek walaupun kamu duduk doang. But now it's different. Tapi sekarang beda. The air feels fresh, the sound of the rain makes everything quieter. Udaranya segar, terus suara hujannya tuh bikin jadi sunyi, sepi. Sometimes I sit by the window, Kadang-kadang aku duduk di jendela, drink something warm and just enjoy that moment. minum sesuatu yang bisa menghangatkan tubuh dan menikmati momen itu. So it feels so peaceful, you know? Itu tuh kayak tenang banget, tau gak sih? The kind of peace that makes you forget how busy you are. Tipe tenang yang bikin kamu tuh lupa seberapa sibuknya kamu. But at the same time, I can really feel completely happy. Tapi di waktu yang bersamaan, aku gak bisa benar-benar ngerasa senang. Because while I'm here enjoying the cool weather, some parts of the city are flooded. Karena di saat aku di sini menikmati udara yang dingin, beberapa kota atau daerah tuh kebanjiran. A few days ago, I saw photos and videos in social media. Beberapa hari yang lalu, aku ngeliat foto dan video di sosial media. People struggling to walk through deep water, motorbikes stuck, and even kids playing in the flood because they have no choice. Beberapa orang tuh kesusahan buat jalan di tengah-tengah banjir yang tinggi, terus motor tuh pada mogok, dan anak-anak kecil tuh main banjir-banjiran karena mereka nggak punya pilihan lain. And I just thought, oh my god, what a pity. Dan aku mikir kayak, ya ampun, kasihan banget. It's sad because what feels cozy for some of us becomes a disaster for others. Itu sedih banget karena apa yang membuat tenang bagi sebagian orang itu tuh malah jadi bencana buat orang lain. It made me realize how fragile our city really is. Itu bikin aku jadi sadar kayak negara kita tuh rentan banget terhadap banjir. When it rains, we can just think, oh, it's refreshing. We also need to think about what causes the floods. Kalau hujan kita tuh nggak cuma bisa mikir kayak, duh enak banget sejuk, tapi kita juga harus mikir kira-kira apa sih yang menyebabkan banjir ini. Maybe the trash blocking the drains or how we keep building but forget about the water system. Mungkin karena ada sampah yang nyumbat saluran air, atau kita tuh tetap ngelanjutin bangun bangunan yang tinggi tanpa mikirin nanti saluran airnya kayak gimana. Now, every time it rains, I still love the cool air, but I also think deeper. Sekarang setiap hujan, aku tetap suka udaranya yang dingin, tapi aku juga jadi mikir lebih dalam. I think about how lucky I am that Gunung Pati here doesn't flood. Aku mikir kayak, beruntung banget aku tinggal di Gunung Pati nggak banjir. Cause most of them take care of the environment, like not littering or helping to clean the drains. Karena beberapa orang di sini tuh peduli sama lingkungannya, kayak nggak buang sampah sembarangan, terus ngebantu bersihin saluran air.
It makes me realize how important for all of us to take care of our environment, even in simple ways. Itu bikin aku jadi sadar kayak betapa pentingnya buat kita semua tuh untuk menjaga lingkungan kita walaupun dengan hal-hal yang sederhana atau kecil. Because the rain itself isn't the problem. Karena hujan itu sendiri tuh bukan masalah. The rain is a blessing. Hujan itu tuh berkah. Lately, I see how serious the trash problem is. Akhir-akhir ini, aku melihat permasalahan sampah yang sangat serius. There is so much garbage everywhere. Ada banyak banget sampah di mana-mana. If you go to my house from Bekasi, there's a lot of trucks carrying trash to Bantar Gebang. Kalau kamu ke rumah aku lewat Bekasi, banyak banget truk sampah yang lagi ngangkut sampah buat ke Bantar Gebang. One time, when I went to Bekasi, the traffic was really bad. Suatu waktu, pas aku lagi ke Bekasi, jalanannya macet banget. I thought it was because of cars, but it was all garbage trucks. Aku kira itu karena mobil, tapi ternyata itu adalah truk sampah yang lagi ngangkut sampah. So many of them waiting in line to throw trash at the landfill. Jadi truk sampah itu ngantri buat membuang sampah ke pembuangan sampah terakhir. It made me realize how much waste that we make every day. Itu buat aku sadar seberapa banyak sampah yang kita buat setiap hari. And when you pass the Cimanggis Cibitung Toll Road, you can see it clearly, the big trash mountain at Bantar Gebang. Dan kalau kamu lewat jalan tol Cimanggis Cibitung, kamu bisa melihat dengan sangat jelas gunungan sampah yang besar di Bantar Gebang. It's so tall, like a hill made of garbage. Itu tinggi banget, kayak bukit yang terbuat dari sampah. Every time I see it, I think that's where all our trash goes. Setiap aku ngeliat itu, aku jadi mikir, oh jadi kesana sampah kita dibuang. Now, when I see garbage trucks or that trash mountain, I don't just feel disgusted. Sekarang, setiap aku ngeliat truk sampah atau gunungan sampah itu, aku nggak cuma ngerasa jijik. I feel responsible because that mountain didn't appear suddenly. Aku ngerasa bertanggung jawab karena gunungan sampah itu gak tiba-tiba ada. It's from our habits, mine, yours, everyone. Itu berasal dari kebiasaan kita, aku, kamu, dan semuanya. We can do something to reduce waste by recycling things like plastic bottle. Kita bisa melakukan sesuatu seperti mendaur ulang botol plastik. At home, my mother used leftover cooking oil plastic to make pots for small plants. Di rumah, mama aku nggunain bungkus plastik untuk dijadiin pot buat tanaman-tanaman kecil. If we all start with small steps, like reducing plastic and keeping our place clean, kalau kita mulai dari langkah-langkah yang kecil, kayak mengurangi penggunaan plastik dan tetap menjaga kebersihan di lingkungan kita, maybe one day that mountain will stop growing. Mungkin suatu saat gunungan sampah itu akan berhenti meninggi. Thank you. To interpreting Jalan tol Cimanggis ke Cibinong. Lately, I see how serious the trash at the landfill. Lah, gue salah ya? Kok gue tempat pembuangan akhirnya di sini? Lah iya.